I think we all advise is to look at the regulations that Kerman has, look at the regulations that Barbo has, and then look at our regulations and see what else can we do here. And then we'll present it in the next meeting so we can amend it or give you guys direction. Aside from that, we need to start, we want enforcement. What needs to be enforced for those people. I think the golden opportunity, if we are willing to increase the fee for the permit, then we can actually dedicate our code enforcement staff to be more on top of this. So those are the things, those are the ideas that we need to follow. So, Like the commission. ¿ustedes están de acuerdo con eso? Que vamos a, le dije yo al abogado y al city manager de que queremos que revise lo que está haciendo Kerman, revise lo que está haciendo Farbo, traer aquí, todos nosotros los reunimos en la siguiente reunión y de allí mirar cómo vamos a imponer estas reglas y regulaciones en esto para que no, por ejemplo, Kerman tiene regulaciones de que si quiere tener una lonchera tiene que tener una propiedad.